Dios me les bendiga. Espero que se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estar acompañándome una vez más. Gracias a Dios, ya estamos de regreso en casita y muchísimas gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios. Hoy les quiero compartir un recorrido por la tienda HomeGoods. Esta es en la ciudad de Salem, aprovechando que voy a verme con mi amiga Marixa y también aprovechar para grabarles a ustedes este recorrido de la temporada de primavera. Vamos a ver qué es lo nuevo. Yo sé que ya extrañaban estos videos y muchísimas gracias nuevamente por todos esos lindos comentarios, a las que les gustó también muchísimo y sobre todo que quedaron sorprendidas por el recorrido que les compartí de estas tiendas en Honduras, porque también en mi país hay bellezas de decoraciones. Y bueno, pues muchísimas gracias y muchos abrazos a todas estas catrachas que me apoyan desde Honduras y también a las que están en este país. Así es que vamos a comenzar a grabarles todas esas bellezas de conejos y todo que tienen para la temporada de primavera que ya muy pronto se nos aproxima. Así es que disfruten de este recorrido por la tienda HomeGoods. Aquí adentro en la tienda y déjenme decirles que empiezo a ver conejos, empiezo a ver muchas flores, como pueden ver todo en la parte de arriba hay mucha decoración bonita. Ya eran más de 3, como 4 semanas pues que yo no miraba nada de esta decoración. Como quiera, aquí esta ustedes saben que es una de mis tiendas favoritas. Estoy viendo muchos jarrones, muchos gingers, así que vamos a ver, aprovechar ahorita que le bajaron a la música y ustedes pues compartan también este video para que nos pueda ayudar muchísimo también aquí en el canal. Así es que comencemos con estas bellezas para el hogar. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid.
yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid.